So Leute, da sind wir wieder beim nächsten Part von Red Dead Redemption. Ja, mittlerweile sind wir schon in Part 23 angekommen. Wir sind hier kurz vor der Begegnung mit Captain Marilyn Monroe. Okay, der Vorname war ausgedacht. Also, ja, dieser Gesetzeshüter oder ja, Militärfuzzi, sag ich mal, der dann fliegender Adler und seinem Stamm doch etwas freundlicher gesonnen ist als der Rest seiner Bande. Und wir haben ja versprochen, ihm zu helfen, und wir halten unser Wort. Hello, here I am as promised. Captain Monroe. Of course. Chief's gone out trying to find medications. It's quite a business. Yes. Thought we were through with all this. Well, we are, mostly. Colonel Favors seems to think the natives have broken some promise they never made, and apparently he's punishing them by withholding vaccines sent down by the federal government. Really? I was supposed to oversee the administration of the vaccines. Now I hear the wagon's been diverted. Why would he do such a thing? To be honest, I truly don't know. They say he didn't have a very good war, so maybe he's trying to start another one. Is that what you think? I'm trying to find out, and he knows I'm trying to find out. He'd love to provoke me almost as much as he'd love to provoke these poor bastards. Meaning? Meaning that despite the fact that I think he's a horse's ass, he knows I think that. So we're just stuck here trying to make the best of things. This is the best of things. Children dying of diseases. No. This is awful. Where is this wagon? Where can we find it? I can show you. It's supposed to be heading to Wapiti after coming up through Valentine, but it's been diverted south instead. Come on, Captain Monroe. Mr. Morgan, we must act with due caution. Oh, we shall. We surely shall. Now come. Okay. I think I know a spot where we should be able to intercept it. Lead the way, Captain. Warum hat Arthur denn überhaupt seine Maske auf? Ja, nicht genug Impfstoff da. Das Problem haben wir ja gerade zurzeit wirklich nicht. Wir haben eher zu wenige Impfwillige. Careful. Yes. And no. He knows I'm here to produce a report on the situation. I was sent down from the north after all the news of unrest in the region. But I think my presence might be making things worse. What do you mean? I worry he's taking some of these actions more to protect himself now. If he can incite more retaliation, maybe he can prove a stronger defense. Well, like destroying that shrine. Yes, and taking their horses. I mean, I don't know if he personally sanctioned any of this or not. This is the other problem. There's a culture now in his regiment. The rot has traveled down the trunk. Okay. Well, just show me where to find this wagon, and I'll get the medicine for you. You don't need to be involved. Thank you, Mr. Morgan. But I must ask you, please be discreet. We really cannot afford more conflict. I'm still Guck mal, hoping das a ist die meeting Brücke, can be die wir arranged between Rains hochgejagt haben. Falls and Colonel Favors. I understand. So I should drop the wagon back at the reservation? Oh, no. You only need to commandeer the vaccine. Stealing those and an army wagon will only make matters much worse. Okay. You know, Favors has many flaws, but I don't believe he's callous. More an insecure man at the end of his career trying to cling on to something that's already gone. He fought for the Union in the war, and his record was considered far from illustrious. A failed Sind die man denn is hier often gerade the einfach most dangerous. umgekippt? Habt ihr das gesehen? Ja, da werden ganz schön niederträchtige Tricks angewandt, um hier noch einen Krieg gegen die indigenen Volksgruppen This is the spot I was thinking of. zu Let's get up rechtfertigen. this way. Sure. There's a nice vantage point up at the top here. Ja, mal gucken, ob wir das friedlich lösen können, damit es nicht noch weiter eskaliert. Ich kann natürlich für nichts versprechen.
Beziehungsweise für nichts garantieren. So heißt es richtig. Okay, let's dismount here. Best leave the horses back a bit. We'll have a good view over the road from this ledge. Ja. Ich würde gerne noch meine Waffen mitnehmen. Egal, dann gleich. The wagon should come along this way. Okay. You're a good man, Mr. Morgan, but I fear this task to be a fool's errand. Well, firstly, I'm a long way from a good man. Secondly, fool's errands are my favorite kind of work. Fair enough. In that case, I can see we shall be great friends. May I ask you a question? Of course. Why don't you just tell all the folk up in Washington what kind of an idiot Colonel Favors is and save us all a lot of bother? Unfortunately, the government doesn't work quite like that. If you say so. There. I think that's the wagon. All right. Get yourself out of here. Just remember to keep it clean, understand me? Don't worry, I'm as clean as they come. Not all I do is clean. Well, good luck. I'll meet you back at the reservation. Try not to get yourself killed, Mr. Morgan. No, now, I can't promise. Okay, hole die Arznei aus dem Vorratswagen. Nur wie? Hoffen wir mal, dass die gleich irgendeinen kleinen Unfall oder dergleichen haben und dann anhalten müssen und wir uns vielleicht von hinten ranschleichen können. So. Da man nicht weiß, was man machen soll, ist die oberste Devise: erstmal hinterher reiten. Ich fürchte fast, die geben mir den nicht einfach so, wenn ich freundlich danach frage. Ja. Ich glaube, einfach hinten dran reiten und draufspringen ist auch ein bisschen auffällig, ne? Zielen kann ich schon. Ja, bedrohen eigentlich nicht, oder? Dann ist doch direkt wieder die Kacke am Dampfen. Ihr habt doch gar nichts gemacht, das war ein leichter Aufreitunfall. Ja, okay, mal gucken, ob die Mission dann scheitert. Oder nicht. Alter, ja okay, ihr habt es nicht anders gewollt. Rück den Impfstoff raus. Okay, ja, es ist notwehr. Oder ich mache hier Trick 17, ich lock sie weg von der Kutsche. Ne, komm, ja, was soll ich machen? Das ist jetzt alles nicht so gelaufen, wie es sollte. Aber es ist ja auch im Namen der Gesundheit, ne? Scheiße, schon wieder schlechte Ehre bekommen. Naja. So, wie komme ich da jetzt rauf? Arthur, steh mal auf. Ne, die Kopfbedeckung will ich auch nicht. Alter. Kann ich nicht hier drauf? Doch, okay. Das sieht doch gut aus. Ob die sich wohl freuen, wenn ich da direkt mit der ganzen Kutsche auftauche? Vielleicht sind ja noch mehr nützliche Sachen mit dabei. Nein, wir wollen unser Glück ja auch nicht zu sehr strapazieren.
das ist halt auch irgendwo ein Stück weit Berufsrisiko, ne? Wenn du da für die Armee irgendwelche Sachen durch die Gegend cast, dann kann das natürlich sein hier im Wilden Westen, dass einem mal aufgelauert wird. So ein bisschen wie Robin Hood, ne? Er stehlt's von den Reichen und gibt es den Armen. So kann man sich das alles rechtfertigen. So, wo war das denn? Mir kam der Hinweg jetzt gar nicht so weit vor. Okay, da hinten zwischen den Bäumen ist nochmal ganz leicht die Brücke, die wir letztens mit John hochgejagt haben, zu sehen. Beziehungsweise das, was davon übrig ist. Da wären wir wieder. Die Apothekenlieferung ist da. Wo sind denn meine Patienten? Am anderen Ende vom Zelt? Captain Monroe, I got the medicine. Oh, wonderful. That's great news, Mr. Morgan. Yeah, well, don't worry. It didn't go too bad. Oh, I'll have to take your word for that. We could both swing for this. Yeah, well, I think I'm a little past caring about hanging, Monroe. Maybe. I just hope Colonel Favors thinks he was robbed by bandits and not... Oh, no, I'm still a bandit. There ain't no doubt about that. Of course. Well, I better get to work. Thank you, Mr. Morgan. Bandit or not, this was a good thing. Maybe it'll get us both killed, but it had to be done. I hope so. Okay. Ja, ich hatte insgeheim noch darauf gehofft, dass das jetzt auch ein paar Karma-Punkte gibt, aber das soll wohl nicht sein. Ein kurzer Blick auf die Map zeigt uns, dass dann doch alles recht weit entfernt ist. Und deswegen würde ich sagen, ich reite jetzt mal eben da zurück ins Camp und dann sehen wir uns wieder, wenn ich da bin. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder und die Mary Beth hatte jetzt gerade gefragt, ob wir nochmal mit ihr quatschen wollen. Und warum eigentlich nicht? You okay, Arthur? Sure. You don't look okay. I'm fine. What you been doing? Acting like a fool. How so? Killing and robbing folks I didn't need to. My, you have been busy. Well, that's one way of looking at it. You're a good man, Arthur. Underneath, I mean. I've lost my mind, Mary Beth. It's finally happened. I don't feel in control. Just stay calm and do what you do best. It seems I'm best in mayhem. Sure, I'm no better than Micah. Yes, you are. Just do what you gotta do and stop getting into trouble. We'll see. Jo, das war doch mal ein netter kleiner Plausch.
muss auch mal über seine Gefühle reden. Selbst wenn man ein Revolverheld ist. So, was sagen denn die Kerne? Ja, die könnten wir einmal kurz auffüllen, indem wir uns hier schlafen legen. Bis zum Morgen. Gute Nacht, Arthur. Erhol dich etwas. So, frisch wie der Frühling geht's auf zu... Ist das Tilly oder Trelawney? Ich glaube Trelawney, jo. Josiah? I was, Leaving again? yes, just leaving. I'll see you soon. Perhaps. What do you mean? Well, if I was you, I'd disappear too. This is all pretty much over. Well, I'll be back. No, you won't. Let's not pretend no more. Get out of here. I'll miss you, Arthur. You've been a fine friend to me. No, let's not get over sentimental. Well, the place is quiet. Get out of here. You go with my blessing. Thank you, Arthur. Found a friend looking for you. Mr. Morgan, Sir, how are you? a little better. I hope so. How can I help you? I'm sorry to impose on you again, but I believe I've made progress brokering peace. You have? I believe so. Colonel Favors has agreed to a meeting to discuss and maybe resolve his alleged grievances and mine. Now, he has lied to me more times than I care to remember, but maybe this time he must want peace. Why could he possibly want to humiliate us further? We got words for his kind, but they're colloquial. Perhaps I could make one last request. My men are not allowed to carry arms. You want us to keep the peace? Yeah, it'll be a lot of dull talking and ceremony. But I feel with some non-tribe members present, their chances of lying or worse will be reduced. Will you, Arthur? It ain't my business, brother. No, I know. But it is mine. Do it for me? Charles, I got... I've saved your life. Do it for me. Sure. Come on. You owe this man. You should have him do your negotiations. Let's go. Arthur sieht echt nicht gesund aus. Ja, jetzt ist auch noch Trelawney weg. Wenn wir mal kurz resümieren. Kieran tot, Sean tot, Hosea tot, Lenny tot, Molly tot. Und jetzt ist Trelawney auch noch gegangen, also... Wer jetzt nicht sieht, dass die Bande auseinanderbröckelt, der wird's auch nicht sehen, wenn gar keiner mehr da ist. Thank you for doing this, both of you. You have already done so much. Ain't a problem. Just hope nobody recognizes me. I've had a few run-ins with the army recently. I wish we could have done more to control the situation. Dutch should not have gotten involved. My son has a mind of his own. Too much so, in fact. I just hope Colonel Favors can be reasoned with. I am not asking for very much, but when our people are sick and hungry, and we find our medicine and supplies are being deliberately withheld, how can we not view that as something personal? When they destroy our sacred sites, how can I convince Eagle Flies and the others that they shouldn't fight back? Maybe that's part of the reason they're doing these things. Because they want you to fight. Be able to say, look, you see how these savages behave? Perhaps. Thank you for helping Captain Monroe to retrieve those vaccines, Arthur. He will be at the meeting and is one person who knows the true situation, at least. I still have hope that we can come to an agreement. Ich drück die Däumchen.
Ja. Here we are. There's my men up ahead. Hello. Hallo. Whoa. Wichasha kilana, kala wichiampi, hilpo, unyapi ktelo. Be respectful. This way. There'll be no trouble. Otherwise, Na, alle ready? Dann verhandeln wir mal im Namen von fallender Regen. Brauche ich mein Gewehr zum Verhandeln? Ich glaube, ich kann es hier eh nicht mitnehmen. Colonel Favors, Captain Monroe, we come in peace. Hello again. Howdy. Who are these two? They're friends of my people. Interesting looking fellows. Yeah, they won't cause any trouble. Well, I should hope not. Listen, Mr. Chief. Yes, Mr. I can't say that silly name. What is it? In English, they call me Rains Fall. Yes, yes, I'm sure they do. Listen, we're all Americans here, and we want an outcome. But quite frankly, I'm confused. Your men are little more than criminals, in my opinion. Keep breaking peace treaties we've made, causing disturbances in everybody's lives. But I pride myself on being a gentleman. Really, I do. But there are limits. So, let me be very... Are you okay, man? Someone. Jackson, take him away. Where was I? You're a gentleman with limits? Are you being facetious, sir? Come this way, buddy. I said, are you being facetious, Captain Monroe? No, sir, I am not. Chief Rains. That's Rains Fall. Exactly. Chief Rains, the thing quite a is, cough. the federal government. Sure. That I handle Wait here. this situation. I'll fetch you some water. I'll be fine. Thank you. no, no. You know he's going to have Monroe court-martialed. Or attempt to. He's going to make a disgrace of him. Monroe? Seems likable enough for a West Pointer. Why? You know what Favors is like. Because he thinks it's right. Because he thinks Monroe is a patsy. Or a spy. He's convinced he had something to do with those vaccines getting stolen. He thinks Monroe is going to force him into making a concession with the Indians. So he removes Monroe. Removes how? Favors wants him tried for treason and hanged. Why does Favors care about the Indians? Because he doesn't want to back down. His whole professional life. You know what they say about him. Hightail Favors. The man who missed a battle. Poor Monroe. Kinda liked him. I know. Well, still, he's kind of stuck up. Your men violated the treaty. That treaty is null and void. I have been appointed to negotiate. Feeling better? a new Yeah, treaty. come on. Let's go. New lands. The lands you currently occupy belong to the United States government. Why is this so confusing, sir? Why? Good day, Colonel Favors. Well, that was remarkably unproductive. I'm afraid the federal government was quite clear, Colonel, that it wanted peace, and peace for all, and that the treaty had not been broken by anybody. Oh, is that so, sir? And did it want impudence, sir, from a junior officer in public? Was that its plan too, sir? You insult me. You insult the regiment. Arrest this man. Arrest me? Gross insubordination. Disobeying an order. Treason.
Are you mad? You had those vaccines stolen. You disrupted a negotiation. Let him go. This is all getting out of hand. Hi. Captain Monroe, let's get out of here. If I were you, I'd keep my mouth shut, amigo. I don't want to kill this man, but shall Kill you. Charles, Captain Monroe, mount up now. We're getting out of here. Time to get out of here. Come on. Okay, rückwärts laufen ist auch mal was Neues. You won't get away with this. Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, schnell zu verschwinden. Ja, aber auch gut von Arthur, dass er den Captain Monroe da jetzt gerettet hat. Das war ja schon hinterhältig von dem Colonel Favors oder wie sein Name auch nochmal war. Ihn dann da heimtückisch beseitigen zu wollen, nicht wenn wir noch ein Wörtchen mitzureden haben. Ob das jetzt deeskalierend wirkt auf die ganze Situation, sei mal dahingestellt, aber man kann sich ja auch nicht alles gefallen lassen. Der war doch eigentlich drin, der Treffer, oder nicht? Extra gewartet, bis der Baum vorbei war. Okay. Oh, was ist da denn jetzt los? Sollte das so sein? Ich glaube schon. Dass er da vom Pferd geschossen wurde. Keine Angst, Marilyn. Okay, die sind gerade ein bisschen verstreut. Was ist denn der letzte? Ich sehe gerade nicht. Ich glaube, ich bin blind. Ah, da ist er. Im Gebüsch hat er sich versteckt. Okay, von der anderen Seite kommen schon die nächsten. Nur weil ihr bei der Armee seid, könntet ihr hier gewinnen. Schießen lernt man in der weiten Prärie. Nicht in der Kaserne. I am sorry, Mr. Morgan. I cannot kill these men. Musst du auch nicht, ich übernehme das. Sind das auch Gegner? Ja, ne? Passanten müssen wir jetzt ja nicht unnötig abknallen. This is insanity. Okay, sorry, im Liegen ist eigentlich hinterhältig, aber vergib es mir, lieber NPC. Okay, war's das? Let's go. Captain Monroe, you're with me. Komm, Captain. Hop on, Captain. We sure as hell don't want to hang around here. Come on, follow me. Fliehe mit Schatz. They're still coming. Nearly got me. Haben wir es I think jetzt? we're finally in the clear. Everybody okay? Not really. What do we do now? You get out of here. Fast. Take you to the station. I can't believe that just happened. I've been an army man my whole life. I heard them talking. They was gonna have you hanged for treason. You can't die for those fools. And what about the chief? We'll do what we can. I guess I won't be submitting my report. I wouldn't think so. Nee, such dir lieber einen friedlicheren Job. Irgendwas Entspanntes. Keine Ahnung, Schafe züchten oder so.
Get out of here, Captain Monroe. I fear it may be Mr. Monroe from now on. I'm sorry about your career. Here. Here's some money. You take it and get out of here and start a new life somewhere. I hear Tahiti's nice. Thank you. Just hop on a train to Saint Denis, jump on a boat, but avoid Guam. Where? Forget about it. Meet you back at camp. Reverend? Reverend. What are you doing here? I'm leaving. Running away? I suppose so, yes, I'm running away. I tried to make Dutch see sense, but he's very strange recently. And the women? Little Jack? You leaving them? I told them to run too. I asked them to come with me, but they wouldn't. I'm changed. I'm a changed man, Arthur. I can't die for a bunch of nonsense sprouted by a fool. I understand. You're not a good man, Arthur, but you're not all bad either. Everything will be... Your journey, your path will be just fine. I'm worried my path is coming to an end, Mr. Swanson. Maybe. I felt that way for a long time about myself, I mean, but you'll do what's right. I don't know about that. I do. Save who you can and let the rest rot. And look after yourself. Maybe. We'll see. You do see. You just can't quite admit it to yourself. All aboard! Be well, Reverend. All aboard! You too, Arthur? Sure. Good luck out there. You lived your life like a man, Arthur, and you turned into a good man. If we were all like you, things might have turned out differently. You're getting mighty sentimental, Reverend. Irgendwie fand ich das eine sehr schöne Szene. Fast schon ein ergreifender Abschied. Ich kann es auch auf jeden Fall verstehen, also bei jedem, jetzt nicht nur speziell beim Reverend, sondern jeder, der die Gang jetzt verlassen möchte, der hat auch gutes Recht dazu. Dutch ist komplett planlos geworden. Uns fliegt hier schon seit Wochen ja, quasi das eigene Elend oder die Probleme, die wir immer wieder selbst anrichten, fliegen uns im Nachgang auch immer wieder um die Ohren. Als krachende Retourkutsche. Sorry. Tier, das ich gerade überritten habe. Und ja, von dem her. Aber wenigstens hat er auch noch ein paar positive Worte gefunden. Auch wenn er ein Trinker und ich glaube opiumsüchtig war er auch, der Reverend, aber mittlerweile hat er sich ja auch ein bisschen gefangen. Aber am Ende des Tages ist er dann ja doch noch ein Geistlicher und im weitesten Sinne, so im Anbetracht seines Kontextes, meine Güte, ist das ein schweres Wort, auch ein Seelsorger. So. Ich glaube, die einzige Mission, die noch offen ist, ist Sadie, und das ist richtig. Und das ist jetzt auch nicht so extrem weit weg, dass ich dann nochmal einen Cut machen würde. Deswegen reiten wir da mal hin. Zurück nach Saint-Denis.
und schauen mal, wie wir da begrüßt werden. Wir sind ja immer noch gesucht, tot oder lebendig. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt auch heil am Missionspunkt ankommen. Und nicht schon vorher irgendwie von Kopfgeldjägern geklatscht werden. Was ist denn da? Wölfe. Ja. Ich komme. Ja, ist doch gut, Hündchen. Ich tu dir nichts. Guck mal, wieder eine gute Tat. Alles gut? Ese era el último. Damn good shooting, señor. Thank God for you, mister. Le debo la vida. Kein Ding. Für dich opfer ich auch gerne meinen Dead-Eye-Kern und ich habe immer noch nichts, um den wirklich aufzufüllen. Angebrochener Gin. Ja, mit ein paar Schlücken müsste das doch gehen, oder? Angebrochener Guama rum. Da kommt doch Urlaubsfeeling auf. Und ja, gut, das andere zieht dann ein bisschen von den anderen Kernen ab, aber Käse. Käse ist das Beste, was man machen kann. Und das beziehe ich jetzt nicht nur hier auf das Spiel, sondern auf alle Lebenslagen. Ja, jetzt nochmal zurück zur Mission von Sadie. Sie hatte ja gesagt, dass Colm O'Driscoll, also wirklich der Kopf, der absolute Boss der O'Driscoll Gang, verurteilt wurde und gehängt werden soll. Und ja, vielleicht ist das ja ein Ereignis, dem es sich lohnt beizuwohnen. So wie ich das mitbekommen habe, ist das ja auch nicht das erste Mal, dass er hingerichtet werden soll. Irgendwie hat es dann doch immer geschafft, sich da rauszumanövrieren. Und dafür sind wir dann jetzt auch mit dabei, um sicherzustellen, dass das dieses Mal dann auch wirklich klappt, weil bei all dem Chaos, das uns gerade umgibt, wäre das schon mal ein großes Problem weniger, weil die O'Driscolls, die sind uns wirklich seit Part 1 an den Hacken. Das ist echt eine Blutfehde, die Dutch und Colm da austragen, jahrelang schon. Wird Zeit, dass das zu einem Ende gebracht wird. Easy, girl. Verstehe jetzt dann nur nicht bei meinem Dead-Eye-Kern oder bei meinem Dead-Eye im Allgemeinen, warum lädt es sich jetzt gerade nicht auf? Also so 100%ig habe ich diese Mechanik auch noch nicht gerafft. Der Kern ist voll, das heißt doch eigentlich dieser Rahmen da drumherum müsste sich doch jetzt aufladen, oder? Aber wenn ich das richtig erkenne, tut das nicht. Naja, Saint-Denis, mein altes Saint-Denis. Ist das schön, wieder hier zu sein. Ist das erste Mal seit unserer Flucht und dem missglückten Banküberfall, dass wir wieder hier sind in der City? Könnte fast sein. So, jetzt haben wir hier einen kleinen Verkehrsstau. Da treffen Welten aufeinander, buchstäblich. Leute auf Pferden oder in Kutschen und hier die Straßenbahn. Okay, Sadie ist wieder irgendwo hier. Ales, Wines and Cigars. Und hoffentlich auch Sadie Adler. There you are. Here I am. Come on, let's go. Let's go where? And why are you so riled up? Today is a great day, Arthur. Today is the day they are going to hang Colm O'Driscoll. That's so. Rather they hang him or I shoot him. Oh, they are gonna hang him. Yeah, and not before time. That boy's been on the gallows more than most. I wouldn't count anything until his neck's broke. Well, nor would I. Which is why, despite us being
wanted men. We're gonna attend the event ourselves. And follow him onto the scaffold? Well, let's hope not. But if I could see that son of a bitch breathe his last, I think I'd die a happy man. We are gonna disguise ourselves. In this? In this. Okay. Come on. Well, don't we just look the part? We'll cut through the alley to get to the gallows. We keep our weapons holstered, our disguises on, and our wits about us. Mrs. Adler, might I say, being a fancy woman of Saint Denis shoots you. I'd dress up like the Queen of Sheba if it meant seeing that son of a bitch swing. Colm hung me up, nearly butchered me. That don't mean I'm comfortable in this woolen coat. You made it out of that predicament, as I remember, Mr. Morgan. My husband weren't so lucky. You lost your husband. I lost my darling Annabelle. That poor boy Kieran. We've all lost something because of Colm. And that is why we will shepherd him to eternity. Amen to that. Now keep those fingers off those triggers, because we'll need cool heads and calm dispositions to see this done. Practice what you preach, brother. Whatever do you mean? Are you gonna keep your cool? Really? When you seem to lose it all so often now. This doubting and questioning of yours, I miss the old Arthur. Don't we all? You two quit it. We all got a job to do, and we're all in rough agreement about how we're doing it. As far as I can tell. Exactly. We'll get it done, all right. All right, then. Come on. We got a hanging to witness. Look here. Don't the public love an execution? Ja. Damals gab es noch kein Internet. Da musste man sich irgendwie anders unterhalten. Hey. All right. Good. Now, you see that pair of assholes? Sure. They're Combs boys. Yes, I think so. What a surprise. I'm glad we're here. What are they pointing at? I don't know. We gotta follow them and find out. Yeah. Oh, here comes somebody. Stay here. Don't do nothing. Na komm, dieses Mal kommst du nicht davon. Yes, sir. The crowd came to see a show. We don't want to disappoint them. I guess they did miss their chance to see John swing by his neck. Hey, hey, you know I wasn't going to let it come to that. I guess I don't know what I know no more. And I guess this isn't the time to question either my decisions or yours. Here and now, Colm O'Driscoll's going to get his due. He's cutting in there. Well, ain't that something? Ich finde das aber gut, dass Arthur auch zwischendurch stichelt und sagt, dass er das ganz schön kacke findet, wie es in letzter Zeit läuft. Dutch wollte ja auch noch warten, um John aus dem Knast zu holen. Das mussten wir ja auch auf eigene Faust machen. Bunch of cops. How many? Enough. So what do you think? Paul's up on the roof. Once he starts shooting, we have to have our wits about us and move fast. Yeah, I guess we faced worse than this before. Sure. Let's get to it. Yeah. So, they got a guy up on the roof overlooking the gallows. Find a way up there, onto one of these verandas, through a building maybe, and get him. And do it silently. Well, obviously I'm gonna do it silently. I want to see this bastard swing. Silently ist mein zweiter Vorname. Oh, Arthur, here's a ladder. Danke für den Tipp. Find a way up to the roof and stop him. I'll go back to Mrs. Adler. Kein Ding.
kannst dich auf mich verlassen. So, hier ist schon mal offen. Das ist schon mal gut. Und Dach ist auch nicht verkehrt, wenn man hochgeht, um dorthin zu gelangen. Ich hoffe, der Satz ergibt einigermaßen Sinn, so wie alles, was ich in diesem Part mache. Ich bin nämlich echt verdammt müde bei der Aufnahme, aber ich hatte trotzdem Bock zu zocken. Assassin's Creed Arthur. Nicht schlecht, Herr Schmidt. So. Ah, hier ist eine Leiter. Ich habe gerade echt gedacht, ich müsste auf die andere Seite rüber jumpen. Ist der Kollege schon hier irgendwo zu sehen? Noch nicht wirklich, ne? Ach, was ist denn mit ihm los? Verkehrte Welt. Wir sollten dich doch niedermetzeln. Und nicht du uns. En garde, du Schuft. So. Dann genießen wir mal die Show. For sometimes a man is so savage, the only way to deal with him justly is by savagery. Colm O'Driscoll is one such man. He has murdered, tortured, robbed, stolen, raped, and abused for a decade across 5 states, seemingly with impunity. Today, justice catches up with him. As well you may. I've been a bad man. Silence! These charges... This is not a court where you shall be tried. This is a place where your sentence is to be carried out. And your sentence, Colm O'Driscoll, is that you are to be hanged by the neck until you are dead. This is not a task we take lightly. It is not a task we enjoy. But it is a task we must carry out if our civilization is to prosper. Gentlemen, are we ready? Colm O'Driscoll, may God, in his infinite wisdom, have mercy upon your soul. Whenever you are ready. Now you know how it feels to watch somebody you love die. You ruined my life! Morgan, you hear us? Jo. Shout on these O'Driscolls. Okay, mach ich. Aber das haben die auch gerade geil gemacht. Man hat richtig die Angst in seinem Gesicht gesehen, als er gemerkt hat, okay, fuck, ich komme nicht lebend raus. Das war echt wieder so eine richtig filmreife Zwischensequenz. Allgemein, so vom Stil her, von der Kameraführung, von der Aufmachung. Ist das schon verdammt filmreif hier alles. Wo ist er denn? Ja. Kein Problem. Hoppala. Das Gute ist in den Sniper-Sequenzen, wenn denn mal eine kommt, oh, den hat's erwischt, bleiben die dankbarerweise oft mehr oder weniger stehen, die Feinde. Well, we got him. Let's just get out of here. Go.
How you get on, Arthur? Well, we saw the bastard hang okay, but the whole thing ain't gonna save us. I guess that's one less thing to worry about. I guess compared to the entire government, in the end, Colm O'Driscoll didn't seem like such a worry. A letter came for you. Oh, okay. I know it's from that Mary. Mary? She ain't worth it, Arthur. Who is? My dear Arthur, I don't know if you received the letter I wrote to you from Saint Denis a while back. It was foolish of me to ask for your help again, and I promise there will be no recurrence. I don't imagine you'll receive this letter either, but I nonetheless must send it. Arthur. Oh, Arthur. I was just starting to dream the silliest and softest of dreams when I read about your recent activities in the newspaper. I miss you, and I will always miss you, but I cannot live like that. And it seems you cannot live any other way. When I'm with you, the world makes sense, but when we're apart, I see clearly that your world is not a world from which one can escape. I am so sorry for everything long ago, and for starting up that business again. There's a good man within you, Arthur, but he is wrestling with a giant, and the giant wins time and again. I enclose a ring you gave me many years ago when we were both young, not because I don't like it, but because I care for it far too much, and it reminds me too much of you. I hope one day you'll find some people in love who can use this, for it kept me thinking of you all these years, and I hope by returning it to you, I can finally be free. Goodbye, Mary. Mary, 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 du brichst mir das Herz. Das ist echt traurig, ey. Aber es sollte nicht sein. Es war ja auch jetzt unsere eigene Schuld. Wir haben die Nebenmission mit ihr nicht weitergemacht. Da hätte man noch ein paar Mal auf sie treffen können. Ja, so haben wir noch einen weiteren kleinen Schicksalsschlag zu verdauen. Und damit sich unsere Emotionen erstmal in Ruhe sammeln können, sage ich an dieser Stelle, das reicht für jetzt, für diesen Part. Und macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.